أهلا بكم شباب تانية ثانوي. هنبتدي مع بعض شرح البيولوجي فيرست ترم. شابتر 1 Nutrition and Digestion. هنكمل مع بعض بارت 5. Number 5 Intestinal Digestion. The small intestine. عايزين نوصف ال small intestine. It is about 8 meters long and about 3.5 centimeter in diameter at its beginning to reach 1.25 centimeter at its end. ال small intestine دي بتكون folds over itself، يعني فيها تنايات حوالين نفسها. And the coils and loops of the small intestine are connected together by mesentery membrane، يعني اللفات بتاعتها مرتبطة مع بعضيها عن طريق mesentery membrane. What are the juices that help to digest food in the small intestine? Number 1 the bile. أولا البايل ده بيجي منين؟ It is secreted from the liver on the food. طب امتى الليفر يبتدي يفرز البايل؟ During its passage in duodenum، يعني أول ما الفود يدخل في الديودنم الليفر يبتدي يفرز البايل. طب what is the function of bile؟ It emulsifies fats. يعني ايه كلمة emulsifies؟ يعني بيعمل dividing large masses of fats into small globules. طب ليه بيكسرها من large masses to small masses؟ to facilitate the enzymatic action. ما المفروض ان الفات بيتكسر يبقى فاتي acids عند جليسرول، ودي تعتبر دي عملية الهضم. طب الفاتس دي اصلا موجودة على شكل ايه؟ large masses، فلازم اكسرها الاول واخليها small masses عشان تقدر الانزيم والووتر يساعدني في عملية الهضم ويحولها لفاتي acids and glycerol. Note: bile secreted by liver cells and stored in gallbladder. Number 2 pancreatic juice. It includes the following. Number A sodium bicarbonate. طب دور الصوديوم bicarbonate؟ It neutralizes HCl and makes the medium alkaline and pH equal 8. بمعنى الفود وهو نازل من الاستومك للديودنم بيبقى معاه اسيد HCl، يعني الميديم في الديودنم في الحالة دي يبقى اسيدك. البي اتش من 1.5 ل 2.5. طيب البنكرياس بيطلع بنكرياتيك جوز برضو بتوصل للديودنم. البنكرياتيك جوز contain enzymes work at alkaline medium، يبقى لازم نحول الميديم اللي موجود جوه الديودنم من اسيدك لالكالاين، وده بيبقى دور الصوديوم بايكربونات. من ضمن مكونات البنكرياتيك جوز نمبر بي بنكرياتيك اميليز. بتعمل ايه؟ hydrolysis of glycogen and starch into maltose. خلي بالنا المالتوز ده داي سكرايد. الشكل اللي قدامنا بيبين لي الستراكشر اوف ليفر عند بنكرياس. جوه الليفر في جول بلادر بيبقى طالع من الليفر بايل داكت، ومعانا الديودينم اللي هو اول جزء من السمول انتستين. نمبر سي تريبسينوجين انزيم، ده بنقول عليه inactive enzyme، فبعمله اكتيفيشن بحوله للتريبسين. الكلام ده بيكون جوه الديودينم بمساعدة مين؟ كو انزيم بنسميه انتروكاينيز. طب الكو انزيم اللي هو بنسميه انتروكاينيز بيجي منين؟ secreted by intestinal glands in the lining of the small intestine. طب التريبسين اللي اتكون فايدته ايه؟ hydrolysis of protein to polypeptides، يعني بياخد البروتين في وجود الووتر، وكلمة hydrolysis يعني بنضيف له ووتر. البروتين مع الووتر بيتحول لبوليبيبتايد. التريبسين بيشتغل في وجود الالكالاين ميديم. نمبر دي لايبيز. اللايبيز ده بيعمل hydrolysis of emulsified fats into fatty acids and glycerol. احنا قلنا البايل بيحول الفاتس لإمالسيفايد فاتس. اللايبيز بقى بيكمل بياخد الإمالسيفايد فاتس ويحوله fatty acids and glycerol. اللايبيز بيشتغل في وجود الالكالاين ميديم. نمبر 6 intestinal juice. الجوز دي بتيجي منين؟ secreted by certain cells in the wall of the small intestine. Intestinal juice contains a mixture of enzymes. هو النوع من الانزيمز بنسميه peptidases.
ولما أقول peptidases ده يعتبر number of enzymes، مجموعة من الانزيمز مع بعضيها. each one of peptidases بيعمل إيه؟ كل واحد منهم بيعمل إيه؟ بيعمل exchange of polypeptide to amino acids. طيب البوليبيبتايد اللي نازل من عند الديودينم، لأن في الديودينم قلنا التريبسين بيحول البروتين لبوليبيبتايد. البوليبيبتايد دي بنقول عليها تشين، سلسلة. البوليبيبتايد تشين دي consist of large number of amino acids joined together by peptide bond. يجي بقى البيبتايديز انزيمز يعمل ايه؟ يكسر البيبتايد بوند فبيفصل الامينو اسيد من بعض. يبقى البيبتايديز دي بتعمل تحويله من البيبتايدز مع وجود الووتر، عشان كده بنقول هيدروليسيس، يعني في وجود الووتر بيحولها لامينو ايه اسيدز. طبعا البيبتايديز انزيم بتشتغل في وجود الالكالاين ميديوم. النوع الثاني من الانزيمز الموجود في الانتستينال جوس بنقول عليه group of enzymes which hydrolyze disaccharides to monosaccharides. أول نوع نمبر A maltase enzyme، ده بيعمل ايه؟ hydrolyze maltose sugar into 2 molecules of glucose. نمبر B secrase enzyme hydrolysis sucrose اللي هو الشجر الموجود في الشجر كين to glucose and fructose. نمبر C لاكتيز hydrolysis لاكتوز الموجود في الميلك أو بنقول عليه ميلك شوجر to glucose and galactose. آخر حاجة بنسميها enterokinase enzymes، ده بيعتبر إيه؟ coenzymes used to activate trypsinogen to trypsin. We previously learned that starches, which are a type of carbohydrate, begin to break down in the mouth due to enzymes found in your saliva. We also learned that proteins begin to break down in your stomach due to enzymes in your gastric juices. However, from the mouth to the stomach, we have seen virtually no fats be digested. This will change as we move into the small intestine and learn how the secretions of the pancreas help in the digestive process. Chemical digestion kicks into high gear as we move into the first section of the small intestine, which we previously learned is called the duodenum. The duodenum is the area where many digestive juices enter the digestive tract. Now we see here that the pancreas is a triangular-shaped gland that extends across the abdomen, and it sits somewhat behind the stomach. The pancreas is a vital digestive organ because it produces a variety of enzymes that break down all of the major food groups. These enzymes are secreted into the duodenum along with a high concentration of bicarbonate. Bicarbonate makes the pancreatic secretions alkaline in nature. And this flow of alkaline fluid into the small intestine helps to neutralize the acidic chyme that comes from the stomach. We previously learned that chyme is the term that we use for the partially digested food mass that's just passed out of the stomach. Neutralizing this acidic chyme provides a better environment for the activation of the pancreatic enzymes. Now, we will look at the digestive enzymes that come from the pancreas in just a moment, but before we do, it's important to note that the pancreas also has an endocrine function. Now, we previously learned that a gland can be either an exocrine gland, meaning that it secretes substances out through a duct, or an endocrine gland, meaning that it secretes hormones directly into the bloodstream. In the case of the pancreas, we see that it has both exocrine and endocrine functions. The pancreas is considered an exocrine gland because it secretes digestive juices through the pancreatic duct into the duodenum. It is also considered an endocrine gland because it produces and secretes the hormones insulin and glucagon into the bloodstream. We previously learned that these two hormones play an important role in maintaining a normal blood sugar level. When food enters the duodenum, it is deluged by pancreatic juice, which is defined as the alkaline solution of the pancreas containing enzymes that aid in the digestion of proteins, carbohydrates, and fats. So because all of the major nutrients are either completely or partially broken down by enzymes from the pancreas, we see just how vital this organ is to digestion. Now, this pancreatic juice contains enzymes that complete the digestion of starch, called pancreatic amylase.
In biochemistry, the most common way to name an enzyme is to add the suffix ase. Not every enzyme ends in ase, but if the suffix is present, you can feel pretty safe to assume that it's an enzyme. For example, you might recall that salivary amylase began digestion of starches in the mouth, so we see that amylase is an enzyme that digests starches. You may also recall that the digestion of protein started in your stomach. 3 enzymes found in pancreatic juice, called trypsin, chymotrypsin, and carboxypeptidase, are the pancreatic enzymes that complete the digestion of proteins. Because proteins are held together by peptide bonds, these enzymes work by breaking peptide bonds. Therefore, it might help you recall these enzymes by remembering that trypsin and chymotrypsin trip over and break the peptide bonds, and that carboxypeptidase has the word peptide in its name. Now, to this point in the digestive system, we have not come across an enzyme that digests fats. However, pancreatic juice contains an enzyme that breaks down dietary fat molecules called pancreatic lipase. Now, fat digestion is a little different than the digestion of carbohydrates and proteins. Because fats have not been broken down before entering the small intestine, we see that an additional substance called bile must first act on the fat molecule and break large fat droplets into smaller droplets, so pancreatic lipase can be more effective. We'll learn more about how bile helps pancreatic lipase do its job in a later lesson. Let's review. The pancreas is an important organ in digestion because it produces a variety of enzymes that break down all of the major food groups. In addition to the enzymes, your pancreas also secretes bicarbonate, which makes the pancreatic secretions alkaline in nature. This is helpful because it neutralizes the acidic chyme entering the small intestine from the stomach. The pancreas is somewhat unusual in the fact that it is both an exocrine gland and an endocrine gland. It is considered an exocrine gland because it secretes digestive juices through the pancreatic duct. And it is considered an endocrine gland because it secretes the hormones insulin and glucagon into the bloodstream. The pancreatic juice contains enzymes that complete the digestion of starch called pancreatic amylase. It also contains pancreatic enzymes that complete the digestion of protein called trypsin, chymotrypsin, and carboxypeptidase. We also see that pancreatic juice contains an enzyme that breaks down dietary fat molecules called pancreatic lipase. Pancreatic lipase gets a little bit of help from bile, which first breaks down large fat droplets into smaller droplets. هندخل في حاجة جديدة اسمها absorption، عملية الامتصاص. After digested food completely, the digested food transfer to the blood and the lymph through the mucosa of ileum in the small intestine. طب ايه هي الميكوسا؟ الميكوسا دي بنقول عليها the cells lining ileum in the small intestine. طيب لما جينا ندور على small intestine عايزين ندخل جوه تركيبة السمول intestine by studying the structure of the small intestine wall. Like it was noticed that the inner epithelial lining of ileum is folded to form villi. يعني الجدار الداخلي بتاع السمول intestine بيبقى فيه تنايات بنسميها villi. بتعمل ايه الفيلاي؟ فايدتها ايه؟ increase the surface area and reaches about 10 meter square. يعني for example 5 times as much as the surface area of the human body surface. يعني بتساعد على ايه؟ إن زيادة من عملية الابزوربشن. هناخد أول واحدة structure of villus. هاخد واحدة من الفيلاي بنسميها villus. الشكل اللي قدامنا بيبين لي structure of villus consist of ايه؟ outer covering of single layer of epithelial cells. يعني الجزء الخارجي اللي بيغطي الفيلس ده بيتكون من single layer of epithelial cells. جوه الفيلس فيه حاجة اسمها lacteal vessel. lacteal vessel دي surrounded by a network شبكة of venous and arterial blood capillaries. يعني بتتكون من arteries و veins للشرايين والأوردة ومعاهم البلاد capillaries اللي الشعيرات الدموية اللي بتربط ما بين الارتريز والفينز. By using electron microscope اكتشفوا إن في حاجة تاني
يعني في tiny projections يعني امتدادات بتطلع منين؟ from epithelial cells of villi. سموا البروجيكشنز دي اسمها microvilli. طب ايه فايدة المايكروفيلاي؟ They increase the area of absorbing surface. كده عايزين نعرف ان digested food بيحصل له absorption. يعني ايه؟ يعني digested food are transferred to the blood and lymph. طب ازاي بيتنقل للبلاد والليمف؟ بطريقتين، بالactive transport and membrane diffusion. There are two routes in which the absorbed food substance pass in each villus. يعني في طريقين بيعدي منهم الابزوربد فود وهو طالع من الفيلس. نمبر ايه؟ blood route. بيبتدي بايه؟ starts with blood capillaries inside the villus. طيب البلاد لما بيدخل جوه الفيلس بياخد ايه معاه؟ البلاد carries water, mineral salts, glucose and amino acids together with some water soluble vitamins. يعني بعض الفيتامينات اللي بتكون دايبة فين؟ في الووتر. طيب بياخد البلاد السبستانس دي بيروح بيها فين؟ are carried to hepatic portal vein. الهيباتيك بورتال فين ده بيوصل للليفر. بيطلع بعد كده من الليفر عن طريق حاجة اسمها هيباتيك فين. الهيباتيك فين ده بيوصل لغاية الانفيريور فينا كافا ومنها بيوصل للهارت. نمبر بي lymphatic route. الفاتي أسيدز الجليسرول ومعاهم فيتامينز K, D, A and E بيمروا من خلال الطريق ده اللي بنسميه lymphatic route. Some of these fatty acids and glycerol may recombine in the epithelial cells to form fats again. يعني في fatty acids مع الجليسرول بيتحدوا مع بعض مرة تانية وبيكونوا fats. The epithelial cells absorb some of the finally emulsified fats that are not hydrolyzed by enzymes directly by engulfment. الفاتس دي كلها هتتحرك ازاي؟ All fats pass into the lacteal vessels inside the villi. طيب بتتحرك من اللacteal vessels جوه الفيلاي تروح فين؟ to the lymphatic system. الليمفاتيك سيستم بيوصلها فين؟ into the superior vena cava ومنها بتوصل للهارت. الشكل اللي قدامنا بيبين لي دياجرام عن البلاد رود والليمفاتيك رود والطريق اللي بيتحرك فيه البلاد من الفيلاي للهارت وبرضه الطريق اللي بيتحرك فيه الليمف من الفيلاي للهارت وكل واحد فيهم واخد معاه أنواع من الأبزوربت فود وبيوصل بيها من الفيلاي للهارت. What is meant by metabolism? It is the process by which the body can utilize the absorbed food. يعني دي العملية اللي يقدر يستفيد منها الجسم من الabsorbed food. This process takes place by two ways. Number one, anabolism عملية البناء اللي بحول فيها من simple food ل complex food. يبقى نقول عليها it is the process at which the simple and small sized food particles can be changed into complex compounds. Examples. Number one, glucose can be changed into glycogen. Glucose ده monosaccharides ده simple sugar لكن الجلايكوجين ده كومبلكس يبقى أنا بحول من جلوكوز لجلايكوجين من simple لكومبلكس sugar. الجلايكوجين ده stored in the liver and muscles. Number two, amino acids can be changed into polypeptides to build new tissues. Number three, fatty acids and glycerol can be changed into fats and stored under the skin. Number two, catabolism عملية الهضم. The process at which the absorbed food, especially the glucose, can be oxidized to produce the energy required for the activity of the body. يعني بجيب الجلوكوز بعمله oxidized يعني بجيب الأكسجين استخدمه في تكسير البوند الموجودة بين الجلوكوز مولكيول ومنها أطلع الإنرجي لأن الإنرجي بتبقى مخزونة جوه البوند. فلما نعمل تكسير للبوند بعمل releasing للإنرجي. This energy used for activity of the body. Large intestine and defecation. دلوقتي ال undigested food لابد من التخلص منه. فاللي هتساعدنا في التخلص من undigested food بتكون ال large intestine. يبقى number one, undigested food passes to the large intestine. ليه برضو؟
The lining of large intestine contains many convolutions. يعني بيبقى جوه البطانة بتاعت اللارج intestine فيه تحززات. بتعمل ايه؟ help in the absorption of water and salts from undigested food. في الحالة دي بيتحول لسيمي سوليد. بعد ما بتسحب الووتر والسولت من undigested food بيبقى سيمي سوليد. برضو اللارج intestine contains bacteria. بتعمل ايه البكتيريا؟ قالك البكتيريا in the large intestine is responsible for the bad odor. برضو من وظائف اللارج intestine secretes mucus to facilitate the passage of food waste to outside. الويست دي are expelled. waste remains are expelled as feces through the anus. طب ايه طريقة التخلص من الفيسز؟ strong muscular contractions of the rectum accompanied by relaxation of the two muscles of the anal sphincter situated on both sides of the anus. In digestion, food is changed by the organs into a soluble form to be absorbed by the body. Food in the mouth is mixed with saliva. Saliva begins to dissolve the food as the teeth grind and cut it. Food is forced back into the throat, pharynx, by the tongue. Food in the pharynx stimulates the swallowing reflex. The larynx is pulled upward to meet the epiglottis and seal off the trachea. Food goes from the pharynx to the esophagus. Food moves down the esophagus by peristalsis. The peristaltic wave reaches the esophageal sphincter and food enters the stomach. The unique muscular structure of the stomach breaks up the food into small pieces called chyme. Chyme exits through the pyloric sphincter into the duodenum of the small intestine. The major portion of absorption and digestion occurs in the small intestine. The mucosa secrete enzymes that supplement the digestive enzymes of the pancreas and liver. This completes the chemical process of digestion. The walls are covered with villi where nutrient absorption takes place. The structure of each villus contains a capillary and lacteal to pick up the digested nutrients. The nutrients are now transported by the blood to all the cells of the body. The undigested food reaches the ileocecal valve and enters the large intestine or colon. The colon absorbs water, manufactures vitamins, produces mucus, and forms and expels feces. Mass peristalsis pushes the feces into the rectum, which stimulates the defecation reflex. Choose the correct answer. Bile juice plays an important role in accelerating the activity of space enzyme. Number A lipase, number B maltase, number C amylase, number D trypsin. طبعا البايل بيساعد في شغل اللايبيز عشان هما الاتنين بيعملوا digestion of fats. يبقى الإجابة لايبيز. احنا قلنا البايل بيحول الفاتس to emulsified fats. يجي بعد كده اللايبيز بيكمل ياخد الامرسيفايد فاتس ويحولها لفاتي اسيدز اند جليسرول. وبكده احنا خلصنا مع بعض شابتر 1 بارت 4.